Hi friends, welcome back to our channel. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல MK240 NANO அப்படின்ற wireless keyboard and அது கூடவே கொடுத்திருக்க mouse இதோட unboxing and ஒரு small review தான் பார்க்க போறோம். நீங்க நம்ம சேனலுக்கு subscribe பண்ணா மறக்காம subscribe பண்ணுங்க, கூட bell icon click பண்ணுங்க. இதோட பாக்ஸ் பின்னாடி கொஞ்சம் key specs கொடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து spacious ஆன typing, wireless, அதுக்கு அப்புறம் 10 மீட்டருக்கான range, 36 monthsக்கான standby time, keyboardக்கு 12 monthக்கான மவுஸோட standby time. ஸோ இப்போ வந்து அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். ஸோ ஸ்மால் அன்பாக்சிங். ஃபர்ஸ்ட் கீபோர்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீபோர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க பாக்ஸுக்கு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு மவுஸ் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டர் பின் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 4 AAA சைஸ் பேட்டரி, 2 மவுஸ்க்கு 2 கீபோர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள யூசர் மேனுவல் இருக்கு. ஸோ இந்த கீபோர்டு அண்ட் மவுஸோட பையிங் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்க, மறக்காம செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ கொடுத்த கனெக்டரை வந்து அந்த கனெக்டர் ஹோல்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. மவுஸ் வந்து நல்லா கிளிக்கியாக இருக்குது. பட் இது கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் மவுஸ்னால வந்து உங்களுக்கு குட்டி கைனா பிரச்சனை இல்லை. பட் கொஞ்சம் பெரிய கைனா லாங் டேர்ம் யூஸ் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து இந்த கீபோர்டில் ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கீ ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ அதை நான் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து FN+F1 வந்து டிஃபால்ட் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து FN+F2 வந்து மெயில்ஸ் லைக் அவுட்லுக் அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்து FN+F3 பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் சர்ச் விண்டோ கீ பக்கத்தில் இருக்க சர்ச் ஓப்பன் பண்ணும். FN+F4 வந்து கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணும். சிமிலர்லி FN+F5 வந்து மியூசிக் பிளேயர் ஓப்பன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் கோ டு FN+F7. ஸோ மியூசிக் வந்து பிளேயர் பாஸ் இல்லாட்டி வீடியோ பிளேயர் பாஸ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா FN+F9. இது வந்து ஆடியோ அண்ட் வீடியோ வந்து மியூட் அண்ட் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஃபீல்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா FN+F11 அண்ட் F10. ஸோ வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் வால்யூம் லோ பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் ஃபங்க்ஷன் கீஸ் பார்த்தீங்கன்னா F12 வந்து பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன், இன்சர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் லாக். ஸோ இந்த மாதிரி தான். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹோப் ஸோ ஃபியூச்சர்லேயும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக வருது.